Everyone to the JeffACE Care Support Group. And today we have two very special guest speakers. One who is going to be talking about school-based sexuality education for autistic youth. And then we have the Director of Inclusion for Philadelphia Parks and Recreation. Buenas noches a todos, bienvenidos al grupo de JeffACE Cares. Esta noche vamos a hablar acerca de la educación sexual en la escuela para jóvenes autistas y también tenemos a dos invitadas especiales, incluyendo la directora de inclusión de Parques y Recreación de Filadelfia, que nos va a hablar acerca de unos eventos. So who are we? So we are part of the Jefferson Autism Center of Excellence at Thomas Jefferson University, and our mission is to be an international hub of autism activities dedicated to high impact research, forward thinking education, innovative community outreach, and worldwide programs. And we do serve all autistic individuals across the lifespan. Our website and a picture of the website is located on the right side of the slide for those who would like to explore more. ¿Quiénes somos? Entonces, somos el Centro de la Excelencia del Autismo de la Universidad de Thomas Jefferson y nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, especialmente a los niños y adolescentes mediante investigación, educación y desarrollo de varios programas para esta comunidad. Nuestra página web está en la parte derecha de esta presentación, al igual que una foto de nuestro sitio web. So now we're going to introduce the Director of Inclusion for Philadelphia Parks and Recs. Hi. Hi everyone. My name is Gwen Valade. Thank you so much for having me in your group this evening. As mentioned, I am the Director of Inclusion for Philadelphia Parks and Recreation. Parks and Rec embarked on a strategic plan a few years back that focused solely on inclusion initiatives for people with disabilities throughout the city. We were able to work with some partners in different capacities, Jefferson being one of them, on our plan that eventually developed into our Rec for All inclusion plan. So as part of that plan, there was a hiring of a Director of Inclusion, which is me, to develop and enhance and expand programming for people with disabilities throughout the city. So I have a background in therapeutic recreation. I'm a certified therapeutic recreation specialist. My primary experience with working with people with disabilities is I'm working with people with physical disabilities. I worked at Inglis House in West Philly for about 5 years before I came to work with the city about a year ago. So I just wanted to come today and tell you a little bit about Rec for All. On the next slide, I think there's a nice little snapshot of the Rec for All plan, and you can find it on phila.gov in our documents under our Parks and Rec website. Rec for All, it's a very comprehensive plan that kind of guides steps, to our kind of roadmap for inclusion. So, surveying the community, seeing what kind of programs are wanted and needed in our rec centers for people with disabilities, and see how we can transform some of our programs to become more inclusive, including inclusive hiring practices, and expanding our primary programming throughout the year at Parks and Rec to be more inclusive. So we launched Rec for All in March of 2022.
We are just getting off the ground a few of our experimental projects, but that will lead into some more consistent initiatives. We just recently, this past weekend, did a sensory-friendly skating event. It was at Scanlon Ice Rink, which is in North Philly, and we had some families come out to skate during what would normally be the free skate time on Sunday afternoons, but they closed the rink just for us. So we would have kind of the area to ourselves, and we created a sensory friendly experience for those families. So that's definitely a model that we're looking at to duplicate in some of our other rec center capacities. We have a ton of pools in Philadelphia that we manage as Parks and Recreation. So as we move towards the summer, we are looking at designating some weekly sensory friendly swim hours for families, and having a place where they can sign up for those to make sure we're not getting too overcrowded, and we are going to hopefully be able to offer that in some different neighborhoods throughout the city as well, so people aren't having to travel. We're also just providing ongoing education to staff to try to make our rec centers more welcoming for people with disabilities and give them the tools to work with people with disabilities. So it's a big plan, and I encourage you, if you're interested to learn more about it, to go on the website and click through the Rec for All plan. It's there's a PDF of it right on our website. I think as we get further down the line through the next few years of what is planned here, we'll have some very diverse offerings for people with disabilities to become engaged, within their communities at rec centers and parks. Ella es Gwen. Oops. Yeah. Thank you. Ella es Gwen y ella es la directora de inclusión de parques y recreación en Filadelfia. Ella fue contratada en el 2022 y tiene mucha experiencia en recreación terapéutica. Es una especialista de certificado en recreación terapéutica y trabajó antes con personas con discapacidades físicas en la Casa de Inglés en el oeste de Filadelfia. Gwen está trabajando con un programa muy especial que se llama Rec for All, como ustedes lo pueden ver en la parte derecha en la imagen, y es un plan estratégico que fue lanzado en marzo del 2022, donde están integrando horas designadas para las sensibilidades sensoriales en algunas instalaciones. Entonces, están permitiendo horas sensoriales para pistas de patinaje, para piscinas. En este momento, Gwen está trabajando para que haya disponibilidad en varias piscinas por toda la ciudad y los suburbios, para que la gente no se tenga que transportar, sino que les quede cerca y que tengan esa capacidad de acceder a estos servicios que son gratuitos y que también son especializados para sensibilidades sensoriales. Este domingo que pasó, hubo un evento de patinaje que fue gratuito, donde habían unas horas disponibles sensoriales. Entonces, el propósito es brindar la educación personal para mejorar los servicios en programas extracurriculares y de campamentos de verano. Entonces, también van a ofrecernos campamentos de verano especiales para las sensibilidades sensoriales. Y ellos continúan trabajando para ampliar todo lo que están ofreciendo, y estaremos en constante contacto para que todos los padres sepan acerca de estos programas y estos eventos que Recreación y Parque de Filadelfia ofrece. Thank you very much. So hi, everyone. Thank you for having me today. So my name is Alison, and I'm a recent graduate of the Jefferson Post-Professional Occupational Therapy Program. I currently reside in the Philadelphia area.
And I've most previously practiced as an occupational therapist in a special developmental school in Australia. I've always had a special interest in sexuality education for all abilities, especially with the autistic population. I also have a brother with autism, so this topic is especially meaningful for me, so he has equal support in this area. Today I'm going to describe my capstone project, which was focused on occupational therapists' role in sexuality education for autistic youth in a school setting, share some current information surrounding sexuality and specifically autism and sexuality, and provide you with some takeaway thoughts and some resources. Thank you. Tenemos una invitada especial, ella es la doctora Alison Bailey y ella ha sido terapeuta ocupacional antes en el país de Australia y ha trabajado, tiene un hermano que es autista y ha trabajado en la parte de la sexualidad en los adolescentes y jóvenes adultos y nos va a contar hoy acerca de su trabajo en esta área. So for my final capstone project for my doctoral degree, I explored current sexuality education practices for autistic youth in the school setting. I wanted to find out what was the current status of sexuality education for autistic youth in the school setting in the United States, and what occupational therapist role was in this, and what is needed to improve occupational therapists' capacity to address it with autistic youth. So to do this, I gathered information from 30 school-based occupational therapists across 19 states across the United States via a web-based survey. So through this, I collected valuable information, and this will help inform a capacity development process that can further occupational therapists' role to support sexuality education with autistic youth in the school setting, and be able to collaborate with other staff and families as well. En su proyecto de grado, la doctora Alison Bailey exploró las prácticas actuales de educación sexual para jóvenes autistas en el entorno escolar. También recopiló información de terapeutas ocupacionales escolares de 19 estados de los Estados Unidos acerca de lo que se necesita para mejorar la capacidad de apoyar la educación sexual con jóvenes autistas a través de una encuesta. So today I wanted to provide you with some information on the current literature surrounding sexuality and autistic youth to help increase awareness of this great need. So currently it has been recognized that autistic youth face systematic barriers and challenges when accessing sexuality related information. It's also well known that autistic people desire relationships, sexual activity, and marriage just like their peers. However, sadly, sexuality and disability can be viewed as a taboo topic, with people often finding it hard to talk about and recognize as a highly important aspect of their development. So usually autistic youth are less likely to learn about sexual health topics from usual avenues, such as peers and family. Therefore, having access to comprehensive sexuality education in the school is really beneficial. Entonces, la doctora Bailey encontró información acerca de las personas autistas y la sexualidad, que los jóvenes autistas encuentran o enfrentan más desafíos y barreras sistemáticas para obtener información relacionada con su sexualidad. También de que la sexualidad y la discapacidad todavía se ven a menudo como un tema tabú, como algo que no se debe hablar. Pero en realidad las personas autistas desean relaciones íntimas, actividad sexual y matrimonio. También los jóvenes autistas tienen menos probabilidades de aprender sobre temas de salud sexual de sus padres o compañeros y por lo tanto el acceso a esta educación sexual es integral, es esencial, pero hace falta más educación en esta área. So you might be thinking, what is comprehensive sexuality education? So it's a curriculum-based process of teaching and learning about the cognitive, emotional, physical, and social aspects of sexuality. One benefit of comprehensive sexuality is that it's really holistic
and it empowers youth to make informed decisions, have safe and healthy relationships, and understand their own sexuality and gender identities. The guidelines recommend age and developmentally appropriate comprehensive sexuality education for all children and youth through K to 12. And there are 8 key concepts in comprehensive sexuality education, which I'll talk about in the next slide. Hay un programa acerca de la educación integral en sexualidad en la escuela y este es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en este currículo sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Tiene un enfoque holístico, es decir, que se refiere a toda la persona como un ser humano, no solamente en ciertas áreas, que empodera, que ayuda a los jóvenes. También las pautas recomiendan educación integral en sexualidad que sea apropiado para la edad y el desarrollo, desde muy jóvenes hasta el último grado que estén cursando. Y hay 8 conceptos claves en la educación integral en sexualidad para esta población. So here you see all of the areas of sexuality that are included in the comprehensive sexuality education curriculum. And each are all very highly important. So I'll just go around and just name them all. So it begins with relationships, values, rights, culture, and sexuality, understanding gender, violence, and staying safe, skills for health and well-being, the human body and development, sexuality and sexual behavior, and sexual and reproductive health. So as you can see, it's very comprehensive and embraces all avenues of sexuality and gives youth ample information to help them with their sexuality development, understand different relationships, have healthy relationships, have sexual autonomy, and keep them safe. Hay 8 conceptos que son claves en la educación integral de la sexualidad y este programa cubre las 8 pautas como más importantes, incluyendo relaciones, los valores, derechos, cultura y sexualidad, la comprensión del género, es decir, comprender el género, la violencia y la seguridad, cómo pueden mantenerse seguros, habilidades para la salud y el bienestar, el cuerpo humano y el desarrollo, sexualidad y conducta sexual, salud sexual y reproductiva. Entonces, en estos 8 conceptos claves en este programa se cubren lo más importante, que es tener derecho a una salud sexual y reproductiva, a mantener a las personas jóvenes autistas seguras de la violencia y también entender más acerca de su cuerpo y el desarrollo. So currently, many sexuality curriculums in the school are often not tailored to the learning needs of autistic youth, or they're not included in school-based sexuality education programs. So as parents, it's important to be aware of what sexuality education curriculums, if any, are provided in your child's school, so that you can have conversations with staff, how to best include your child in appropriate ways, and in programs that will help them with their sexuality development. Entonces, los currículos actuales de la sexualidad en la escuela para jóvenes no están completos, no se adaptan a sus necesidades y a menudo no se incluyen en los programas escolares de educación sexual. Entonces, es importante que los padres también como que tomen el liderazgo en este sentido de hablar con la escuela, los proveedores, para que se guíen en un currículo donde puedan educar mejor sus hijos acerca de este tema. That's really important, as I'm sure you all know, to have equal access to comprehensive sexuality education. Just saying that it's really important for autistic youth to have equal access to comprehensive sexuality education. It's especially important
for this group, as lack of inclusion can result in some sexual health risks. So it's really important to designate that special and increased time in supporting them in this area. Ok, es muy importante tener igualdad de acceso a la educación sexual integral para los jóvenes autistas, ya que la falta de inclusión, la falta de educación en esta área da como resultado mayores riesgos para la salud sexual, prácticas que de pronto no son saludables o están a riesgos de violencia. Entonces es importante que de nuevo los padres busquen los programas comprensivos o busquen ayuda de proveedores para que puedan integrar estos programas en su vida. There's also been found to be a link between health behaviors, including sexual health, and academic and social interaction for autistic youth. So therefore, to foster successful participation in learning at school and healthy social interactions, sexual health has to be an area in which autistic youth parents, caregivers, and professionals need to work together to ensure their learning and health needs are met. Bueno, también se ha encontrado evidencia entre el vínculo entre la salud sexual y los resultados académicos, es decir, que cuando hay una falta de educación en la salud sexual para los jóvenes autistas, hay significantes resultados académicos que pueden ser negativos. También los comportamientos, el compromiso académico, hasta la interacción social para los jóvenes con este trastorno de espectro autista. So I wanted to bring up, it's really important to note that comprehensive sexuality education policies do vary widely between states across the United States. So these policies do impact whether comprehensive sexuality education is implemented in the school system. And then each school district then also have their own policies in relation to sexuality education. So for example, in Pennsylvania, schools are not required to teach sexuality education. And if they do, they must stress abstinence. In PA, sexuality education curriculum is not required to include instruction on sexual orientation or gender identity, or include instruction on consent. And then it's also been found that states who require abstinence content rather than comprehensive sexuality education do have high rates of sexual activity and lower rates of use of contraceptives. So I'm not sure if everybody here is from Pennsylvania or from other states around the United States, but there is variation, and there is a website which I probably should have put on this slide that you can look and get more information. Bueno, hay una variación significativa en las políticas de educación sexual en los Estados Unidos. Esto afecta significativamente la implementación de programas acerca de la sexualidad en el sistema escolar. Por ejemplo, en Pensilvania, ellos no están obligados en enseñar acerca de la salud sexual a los jóvenes, pero también hay evidencia que esos estados que requieren contenido de abstinencia, que no trabajan en esta área con los jóvenes, tienen tasas más altas de actividad sexual juvenil y tasas más bajas de anticonceptivos, lo que conlleva a otros también comportamientos riesgosos y no conlleva a buenos resultados. So now to talk a little bit about what's required to improve access to sexuality education for autistic youth in the school setting. So first, a multidisciplinary approach, including occupational therapists, is the best way to provide the most effective comprehensive sexuality education. There needs to be an improvement in sexuality education materials and tools for autistic youth within schools. There's a need for advocacy for inclusion of autistic youth in appropriate sexuality education programs in the school. And for change to occur, the professional community and autistic youth themselves need to advocate for policy changes in their school and community so that sexuality education is seen as a priority.
and also the active involvement of autistic youth themselves in sexuality education program development is vital to ensure that programs are tailored most effectively to their learning needs. Bueno, ¿qué se requiere para mejorar el acceso a la educación sexual para jóvenes autistas en el entorno escolar? Entonces se requiere un enfoque multidisciplinario, incluidos los terapeutas ocupacionales. Necesitamos que los maestros también estén participando también en esto, colaboren, coordinadores, otros terapeutas, los padres, psicólogos y más. Se necesitan materiales y herramientas que sean mejor elaborados acerca de la educación sexual para jóvenes autistas y que estén disponibles en las escuelas. También se necesita apoyar la inclusión de jóvenes autistas en estos programas para que los programas sirvan y sean apropiados de educación sexual en la escuela. También se necesita la comunidad profesional y que los jóvenes autistas también pidan los cambios en las políticas de su escuela y la comunidad, que los padres soliciten estos cambios, que vayan y se comuniquen con ya sean los coordinadores, los supervisores, para que hayan cambios en estas políticas. Y finalmente, la participación de jóvenes autistas en el desarrollo de los programas de educación sexual es esencial para que se mejore el acceso a estos programas. So how can you support your child with sexuality development? So firstly, make your home environment a space that is open and honest and positive and healthy, where you have honest, open, positive and healthy conversations around sexuality. Reflect on your own biases is really important, and values and level of knowledge of sexuality, as these might impact on your child's level of comfort and access to information on sexuality development. Talk and collaborate with staff at your child's school or in the community, including occupational therapists, health teachers, nurses, psychologists, so that sexuality education is a goal that is incorporated into their education programs and continued to be recognized as an area that does require attention and the inclusion of your child. Support your child to be their own self-advocate, to access sexuality education, and to help them to understand their rights and choices regarding sexuality development and relationships, and for you to access resources to support you to talk about sexuality with your child. So I'm going to share some resources in the next slide for you as well. Bueno, ¿cómo puedes apoyar a tu hijo en esta área? Esto es muy importante, el tipo de relación que tengan los padres con los hijos para que se cree como un ambiente en el hogar de confianza que apoya el desarrollo normal de la sexualidad. Hay que tener conversaciones abiertas. También se debe reflexionar acerca de sus propias creencias, de sus propios tabús, de los valores que usted tiene, padre, y del nivel de conocimiento de la sexualidad. También usted puede de nuevo colaborar con el personal de la escuela, con terapeutas ocupacionales, profesores, otros profesionales de la salud como enfermeras, psicólogos, para que le apoyen a ustedes y a su hijo en esta área y lo guíen con programas que van a ser de mucha ayuda. También solicitar los objetivos de desarrollo de la sexualidad e inclusión en la escuela. Esto es muy importante también, de que ustedes pregunten y digan, bueno, ¿cómo están apoyando a mi hijo en esta área? ¿Y qué puedo hacer yo en casa también? También apoya a su hijo para que sea un defensor de sí mismo. Entonces, para que su hijo también sepa cuáles son los comportamientos sexuales positivos, cuáles son los que no son aceptables, para que asimismo
su hijo esté a salvo. Y también acceda a recursos que lo apoyen para hablar de este tema sobre sexualidad con su hijo, recursos que sean saludables, que de nuevo brinden programas que lo apoyen a usted durante todo este proceso. So here are 3 resources to support parents, caregivers, and autistic youth, and other children, adults, youth with disabilities, and also professionals with sexuality education. The first one is called Sex Ed for Self Advocates, and this is offered through the Organization for Autism Research, which you can just look at online. And it's a guide that was developed for autistic youth aged 15 years and over, and consists of 9 modules that address different areas of sexuality education. It's really comprehensive, and it's well worth a look, and it's very accessible, and it's free, I believe. Another resource, which is a great company, I guess, is called Sexuality for All Abilities. The company is called Mad Hatter Wellness, and they have a Sexuality for All Abilities, which is a sexuality curriculum that they have developed. They also offer online virtual learning on sexual health topics, and have also created a range of tools that you can purchase online as well. So Mad Hatter Wellness is a great website to look at and see what they offer. The last one I have here is The Birds and the Bees. So that's a resource for kids, parents, caregivers, and professionals as well, to learn more about sexuality, relationships, and love. There's a range of videos on there, podcasts, written resources, and many of them are designed to help parents learn how to talk to their children about sexuality. So hopefully you could take a look at those. Let me know if you have any questions about them. Bueno, entonces la doctora Bailey nos da 3 recursos muy importantes. El primero es un programa que se llama Educación Sexual para Autogestores, y este tiene un programa de 9 módulos que es gratuito para los padres de familia y también para los jóvenes, donde van a ayudar con la parte de educación sexual. También hay otro programa que se llama Mad Hatter Wellness, y este también es acerca de la sexualidad para todos los tipos de capacidades. Y también hay uno que se llama Los pájaros y las abejas, o en inglés Birds and Bees. Y este es también un programa muy especial de cómo hablar con sus hijos acerca de la sexualidad, y estaba revisando y varios de estos programas están disponibles en español. Si ustedes quieren que les enviemos el link para estos programas, con gusto los estaremos poniendo en el chat. All right, thank you everyone. Thank you, Dr. Alison Bailey, and everyone who attended today.